What's up everybody? আজকে আমরা চারটা সায়েন্স এক্সপেরিমেন্ট করতে যাচ্ছি। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক। আমাদের প্রথম এক্সপেরিমেন্ট, তো দেখতে পাচ্ছেন সিগারেটটা এমনিতেই জ্বলে উঠল। এক্সপেরিমেন্টের জন্য আমাদের যা যা প্রয়োজন হবে, 2 গ্লাস পানির প্রয়োজন হবে, এখানে আমাদের একটা ইনুর প্রয়োজন হবে, একটা মোমবাতি, একটা লাইটার। It's all about humanity. একটা গ্লাসে আমরা ইনুটা মিক্সার করে দিব। দেখতে পাচ্ছেন মোমবাতিটা নিভে গেল। দেখেন আমি যখনই ইনুর গ্লাসে আগুন নিয়ে যাচ্ছি তখনই আগুন নিভে যাচ্ছে। এখন পানিরটাতে নিয়ে যায় দেখবো, দেখেন আগুন যেমন তেমনই থাকবে। মোমবাতিতে আগুন দিয়ে দেখব, দেখতে পাচ্ছেন আগুন নিভতেছে না পানির গ্লাসে, আর ইনুর গ্লাসে নিয়ে গেলে আগুনটা নিভে যাচ্ছে। It's all about humanity. Next experiment. It's all about humanity. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. About humanity.
ভিডিওটা দেখলেন। এটা করার জন্য আমাদের যা যা প্রয়োজন হবে, একটা ওয়ান টাইম গ্লাস আর একটা পেপার। তো ওয়ান টাইম গ্লাসে আমরা এরকম ফুটো করে নিয়েছি, আর পেপারটাকে আমাদেরকে রোল করতে হবে। তো দেখতে পাচ্ছেন পেপারটাকে ঠিক এরকম ভাবে রোল করে নিয়েছি, আর পেপারটাকে আমরা এই ফুটোর মধ্যে দিয়ে দেব, সেট করে দেব। ঠিক এইভাবে সেট করে দেব। দেন আমরা এই পেপারের মাথায় এখন আগুন লাগাই দেব। তারপর আপনারা দেখেন ম্যাজিক। It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর ভাবে ভিতরে ধোয়া বেরোচ্ছে, মনে হচ্ছে আকাশ থেকে মেঘ পড়তেছে। দেখতে এটা অনেক অ্যামেজিং লাগতেছে। এটা আপনারা চাইলে বাসায় ট্রাই করে দেখতে পারেন। অনেক সুন্দরভাবে স্মোক গুলো নিচে পড়তেছে। আমাদের নেক্সট এক্সপেরিমেন্টের জন্য প্রয়োজন হবে একটা গ্লাসে পানি, দুইটা ব্লেড এন্ড কিছু ওয়্যার এন্ড মেজ বক্সের কাঠি। তো প্রথমে আমাদেরকে ব্লেডগুলো বের করে নিয়ে ওয়্যারের সাথে কানেকশন করে নিতে হবে। আমরা দুইটা ব্লেডকে দুইটা ওয়্যারের সাথে কানেক্ট করে নিব। It's all about humanity. তো দেখতে পাচ্ছেন দুইটা ব্লেডকে আমরা দুইটা ওয়্যারের সাথে কানেক্ট করে নিয়েছি, এন্ড মেজ বক্সের কাঠিগুলো দিয়ে ব্লেডের সেপারেটর তৈরি করব। It's all about humanity. তো দেখতে পাচ্ছেন এইভাবে আমরা ব্লেড দুটোকে সেপারেট করে দিয়েছি, এন্ড ব্লেড দুটোকে আমরা এই গ্লাসের মধ্যে দিয়ে দিব। এন্ড এই দুটো ওয়্যারকে 220 ভোল্ট এসিতে কানেক্ট করে দিব। It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. About humanity. তো দেখতে পেলেন মাত্র 1 মিনিটের মধ্যে কিভাবে পানি গরম করলাম আমরা। এটা অনেক ইজিলি একটা মেথড। তো আমরা এখন ডিসকানেক্ট করে দিব।
প্রথমে যে ট্রিকটা দেখেছিলাম সিগারেটে কীভাবে আগুন ধরলো, তো এর জন্য আমরা যা করেছিলাম এই তামাক পাতাগুলো একটু বের করে নিয়েছিলাম সিগারেট থেকে। এরকম আমরা তামাক পাতা বের করে নিয়ে এর মধ্যে আমরা পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গনেট দিয়েছিলাম, আবারও দিচ্ছি। দেন আমরা আবারও তামাক পাতা দিয়ে এটাকে ফিল করে দিয়েছিলাম। It's all about humanity. এই ইনজেকশন সিরিজে যে লিকুইডটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে গ্লিসারিন। আর আপনারা জানেন আমাদের প্রিভিয়াস ভিডিওতে দেখেছেন গ্লিসারিন আর পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গনেট কিরকম রিয়েক্ট করে। It's all about humanity. It's all about humanity. তো দেখলেন ট্রিক্সটা অনেক ইজি। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, আর আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে অল নোটিফিকেশন অন করে দিবেন।